Louis Daguerre. He began as a painter when he was 30 years old, and he invented a new way to display paintings, using a certain method in lighting. He was busy with his art, and he tried to find a way to move the landscape in any mechanism photographed and not painted, a dream that haunted the imagination of a lot of artists and illustrators of the time. In the beginning, his attempts were not successful to invent the camera, but failure after failure led to success. In 1827, he met another man, Joseph Niepce, who was trying to invent a camera as well, and he guided him to the semi-successful way. In 1837, he succeeded in devising a workable system for photography and called it the Daguerre system name. In 1839, Louis Daguerre presented publicly without his attempts to register his invention. In exchange for the French government decided to grant Daguerre and the son of Joseph Niepce a salary. Daguerre retired his scientific life, and he died in 1851 near Paris. السلام عليكم، أنا الطالبة روعة عبدالرزاق الخنيفر. راح أترجم لكم عن الكلام اللي انقال هو كيف تم اختراع الكاميرا. طبعا في شيء لازم نعرفه أن مخترع الكاميرا اختلفوا الناس على مخترعين، ناس يقولون الحسن بن الهيثم وناس يقولون لويس داجر. حنا في مشروعنا هذا اعتمدنا على لويس داجر، هو فرنسي، أصله فرنسي، وهو فنان وكيميائي طبعا، هو اللي مخترع التصوير الفوتوغرافي وآلة التصوير. في البداية هو كان رسام، حتى وصل إلى عمر 30 حب يطور من رسمه، حب إنه يشوف رسوماته على لوحات تنعرض، أو كان يحاول يشوف له طريقة كيف ينقل المناظر الطبيعية بصورة آلية، يعني يصورها مو يرسمها. طبعا هذا كان حلمه، هو حلم أكثر من رسام. في البداية كانت محاولاته في اختراع الكاميرا دايم تفشل، لكنه ما يأس حتى وصل لعام 1827 التقى بجوزيف. هو جوزيف بعد كان يحاول اختراع الكاميرا نفسها، وكانوا وصلوا إلى طريقة ناجحة أو شبه ناجحة. بعد سنوات من العمل قرروا أن يعملون مع بعض، لكن توفى جوزيف في عام 1833، لكن لويس كمل طريقة ما وقف إلى أن نجح في عام 1837، واللي هو اخترع نظام عملي للتصوير الفوتوغرافي أصبح أو أطلق عليه نظام داجر. طبعا داجر يعتبر هو عالم ومصور للمناظر الطبيعية، لأنه اخترع آلة التصوير اسمها الداجر تايب. ومن أعماله اخترع الديورما، وهي عبارة عن مشهد ثلاثي الأبعاد مصغر أو بالحجم الطبيعي، تكون فيه الأشكال والمناظر الطبيعية غير مرتبة بشكل طبيعي، مقابل خلفية مرسومة أو مشهد تم إعادة إنتاجه على قطعة قماش شفافة، ويكون الضوء مشعا من خلفها للحصول على تغييرات يتم رؤيتها. طبعا هذا طريقة اللي اخترعه. في عام 1839 أخذ لويس اختراعه وعرضه على الحكومة الفرنسية، أو تقبلتها الحكومة الفرنسية، ومن كذا بدأت تعطي لويس راتب سنوي مقابل اختراعه. وطبعا الناس أخذ اختراعه يعني بطل، حيث أن الناس سموه بطل العصر وله ألقابات كثيرة. بعد قبل ما يتوفى لويس اعتزل عن الحياة العلمية في عام 1851 وتوفى في باريس. وشكرا على استماعكم. And the evolution of the camera. It was the first improvement occurring is what he did, Guillaume Battista, about the year of 1550, when he replaced the whole camera lens, thus increasing light image. In 1727, the German scientist Schultz
discovered that silver salts are affected by light and color prevails. In 1802, the fact that Thomas Wedgwood, the first picture put on the tree leaf paper, saturated the silver chloride and presented into sunlight. Then thinking of exposing the silver salts in the hidden camera device, but the picture was not permanent. In 1822, discovered nice fora neps, way to dig the stone, glass and zinc by tar, and so exposing the plated slab pitch in the hidden camera. In the year 1835, William Fox Talbot discovered that he can image stabilize washed in a salt solution. Then he discovered a way to make a positive image of the negative image by putting the negative image above the saturated silver chloride paper. In the same year, 1835, the French used Daguerre, his metal panels, and presented to an iodine vapor, and put these panels on the camera, managed to get a positive image named Daguerreotype, the camera-like camera, current studio as well as design. The back of the commercial image using Daguerreotype. 1840, M. Pisfalls lenses to a photographer of the face, and was the first time in the account that it was used for the manufacture of the special lens. In 1913, a small camera made by Oscar Barnard was one of the first. Year 1935, Kodak produced color film. In 1947, a doctor produced Land instant camera. These are now the foundations of most of the cameras. مرحبا، أنا مي عبد الرحمن. أنا راح أتكلم لكم عن مراحل تطور الكاميرا. في البداية أول تحسين هو الذي فعله جيان باتيستا حوالي سنة 1550 عندما استبدل ثقب الكاميرا بعدسة فزاد بذلك إضاءة الصورة. وفي عام 1727 اكتشف العالم الألماني شالتز أن أملاح الفضة تتأثر بالضوء ويسود لونها. وفي عام 1802 كون توماس أول صورة بوضع أوراق شجر على ورق مشبع بكلوريد الفضة وعرضه لضوء الشمس، ثم فكر في تعريض أملاح الفضة في جهاز الكاميرا الخفية، ولكن الصورة كانت غير دائمة. وفي عام 1822 اكتشف نيلس بور نيبس طريقة للحفر على الحجر والزجاج والزنك بواسطة القار، وذلك بتعريض لوح مطلي بالقار في الكاميرا الخفية. وفي عام 1835 اكتشف ويليام فوكس تالبوت أنه يمكن تثبيت الصورة بغسلها في محلول ملح الطعام، ثم اكتشف طريقة عمل صورة إيجابية من الصورة السلبية بوضع الصورة السلبية فوق ورق مشبع بكلوريد الفضة. وفي نفس العام 1835 استعمل الفرنسي دايجر ألواحا معدنية مفضفضة وعرضها لبخار اليود، وبوضع هذه الألواح في الكاميرا تمكن من الحصول على صورة إيجابية سميت دايجيروتيب، وكذلك صمم كاميرا تشبه كاميرا الاستوديو الحالية وظهر التصوير التجاري باستعمال دايجيروتيب. وفي عام 1840 صنع بوتزيفال عدسة لتصوير الوجه، وكانت أول مرة يستعمل فيها الحاسب لصنع عدسة خاصة. وفي عام 1913 صنع أوسكار بارناك أول كاميرا صغيرة لايكا. وفي عام 1935 أنتجت كوداك أفلامها الملونة كوداك رو. وفي عام 1947 أنتجت دكتور لاند الكاميرا الفورية، وبذلك تم وضع الأسس التي قام عليها التصوير الآن. The first photographer of the piece fix photos, Joseph Nepes, in 1825 AD. An image captured by the camera dark by exposing the metal plate output from dark to light. The first photograph was taken there, and also photos of Joseph Nepes in 1826. But this time he had taken the reality around him through the window. The first video clip was filmed in history dates back to 1888,
long phantom only and is a fact 6 image per second. And we will re-enter into run 6 times intensity of his palace. This video is not the beginning of a revolution in movies and series, but it is an invention that has been detected thousands of crimes around the world, and to this day is very relied on for any trace of an offender. مرحبا، أنا الهنف عبد الرحمن. راح أتكلم عن أول صورة ثابتة. أول صورة ثابتة كانت صورة لجوزيف نيبس في عام 1825 ميلادي، وهي الصورة التي تم التقاطها بواسطة كاميرا الظلام من خلال تعريض إخراج لوحة معدنية من الظلام. وتم التقاط الصورة الأولى أيضا كانت لجوزيف نيبس في عام 1826، ولكن هذه المرة كان قد اتخذ للواقع من حوله من خلال نافذته الخاصة. وقد تم تصوير الفيديو كليب الأول في عام 1888 ميلادي، وكانت طويلة التاتون، وهي صور سريعة في الثانية الواحدة، وسوف نقوم بإعادتها. The camera itself has become only one small part of a photographer's gear. There are lenses, cases, tripods, cable releases, flashes, remote light meters, and many other items that may work together to turn a photographer into a pack mule. This amazing array of equipment available, but how does one photographer know what they should carry with them? The short answer is it depends on where you are going and what pictures you want to take. However, there are some basic items that you can take to cover most situations. For the lenses. For any situation, the camera itself and a lens, whether built-in or interchangeable, are always needed. If you have a camera that uses an interchangeable lens, you are faced with deciding which lens to use. Most photographers carry at least 2 lenses. A wide-angle lens is one that shows you a large field of vision, while a telephoto lens is like a pair of binoculars for your camera. A good range of lenses to carry for general purpose photography is a 28 to an 80 millimeter lens and a 70 to a 300 millimeter lens. Filters. A UV filter can protect your expensive camera without causing noticeable change to your image. The front of your camera lens is very susceptible to dirt and damage. While you may not be taking images in a dangerous area, one short fall off of a bench and onto rocks is all it takes to shatter a lens. Once you get these filters for your lenses, you will attach them to the front of your lens and probably never notice them again. Flash. Flash ensures that I am ready for a low light situation. Most cameras have a built-in or onboard flash, but those flashes are limited in power. Carrying an additional flash allows you to take images from around 20 feet away and still get good detail. Your camera bag. My camera bag is a safety device for my camera and other equipment. It holds my camera, lenses, flash, memory cards, and other accessories safely within a padded environment. The bag helps protect my equipment from breakage, rain, and even quickly fluctuating temperatures. It also makes it a lot easier to carry several things at one time, and has been known to double for camera support when I need a tripod. مرحبا، معكم نورا. راح نتكلم عن معدات الكاميرا. الكاميرا تعد من الأجهزة ذات الجزء الصغير التي تحمل عدسات وحامل. العدسات، معظم المصورين يحمل 2 على الأقل من العدسات، عدسة واسعة الزاوية وأن يظهر لك حقل كبير من الرؤية أثناء عدسات مقربة مثل منظار الكاميرا. وهناك مجموعة جيدة من العدسات حملها للتصوير الفوتوغرافي للأغراض العامة. ويستخدم الفلاش للحالات الإضاءة المنخفضة. وحقيبة الكاميرا هو جهاز سلامة الكاميرا وغيرها من المعدات أن يحمل الكاميرا والعدسات فلاش وبطاقات الذاكرة وغيرها من الملحقات بسلام، وهي حقيبة تساعد على حمايتها من الكسر والمطر حتى درجات الحرارة المتقلبة بسرعة.
The correct way to hold a camera. 1. Learn your camera from abroad, the form of the camera in general, places, functions, buttons, and how each button works. This is one of the most important things to have mastered in the art of photography. A well-known camcorder can even become an extension of the eyes. Most photographers hold the camera with the left hand, and by the right hand, the shutter is pressed. 2. Good hand grip and how it is provided. Constructing a strong hand grip with the left hand at the bottom of the camera and far enough from the lens and the flash will allow you to hold the camera strongly and be able to use your right hand to prevent vibration in the camera. مرحبا، أنا أروى خالد. راح أتكلم عن الطريقة الصحيحة للإمساك بالكاميرا. طبعا بالبداية لازم نتعرف على الشكل الخارجي للكاميرا بوجه عام، ونتعرف على الأزرار ووظيفة كل زر. أما المسكة الجيدة للكاميرا تكون بإمساك الكاميرا من الأسفل بشكل قوي باليد اليسرى، وبعيدة عن العدسة والفلاش، ونستخدم إصبع السبابة الأيمن للضغط على زر القالب.